So this is something new. On step 2, in the past, it just gave one word and put the word that should be there instead, and there was no context. But now it gives much more information and it gives an explanation. Correcció d'errors. A continuació et presento una llista de les correccions dels errors que hem identificat. Cada correcció va acompanyada d'una breu explicació per ajudar-te a entendre el canvi. Els parets en el parador. L'aparador. La paraula correcta per a la finestra d'una botiga on s'exposen els productes és aparador. Aprofitava de l'oportunitat. Va aprofitar l'oportunitat. El verb aprofitar no necessita la preposició de en aquest context. A més, és millor fer servir el passat simple, pretèrit perfet perifràstic, perquè descriu una acció puntual i acabada. Cridant, cridava. Per descriure accions en una narració en català, és més natural fer servir un temps verbal com l'imperfet, cridava, en lloc del gerundi, para, atureu-lo. Per demanar que algú aturi una altra persona que s'escapa, fem servir el verb aturar. L'expressió atureu-lo és més precisa i comuna en aquesta situació. En un banc, a un banc. Quan parlem d'estar assegut sobre alguna cosa, com un banc o una cadira, fem servir la preposició a. En aquest moment, en aquell moment. Com que la història està narrada en passat, és més adequat fer servir en aquell moment per referir-se a un instant concret del passat. Arrestava, va arrestar. De la mateixa manera que abans, l'acció d'arrestar és un fet concret que va passar en un moment determinat. Per això, el passat simple és el temps verbal més adequat. Okay, you may not understand Catalan, but I think you can see that it's giving a very complete explanation. Arrestava was wrong, it should be va arrestar, and it says exactly the same as before. The action of arresting somebody is a concrete act that happened at a moment in the past. For that reason, the past simple is the verb, the tense that you need to use. Okay. So now moving on to step 3, which is the corrected version, and the great thing is that you can listen to it. Pas 3 de 9. Versió corregida. Aquí tens el text complet amb totes les correccions aplicades. Aquesta versió és gramaticalment correcta i més precisa. Una dona mirava l'aparador d'una botiga. Portava la bolsa a dins de la cistella. Un home va passar i va aprofitar l'oportunitat per robar-li la bolsa. Es va posar a córrer. La dona cridava: «Lladre, lladre, atureu-lo!» Un senyor gran, assegut a un banc, va veure el lladre i amb el seu bastó va fer caure l'home a terra. Afortunadament, en aquell moment, passava un policier que va arrestar el lladre. L'home gran va recuperar la bolsa i la va donar a la dona, que li va estar molt agraïda. Okay, I'm not going to show all the steps here, so I'm going to pause and then we'll move on to step 5. So this is step 5, and it's a more colloquial version of the text in step 3. Aquí tens el text complet amb un to més natural i quotidià, ideal per a una conversa informal. Una dona estava mirant l'aparador d'una botiga. Duia la bossa dins la cistella. De sobte va passar un home i, aprofitant que estava distreta, li va pispar la bossa i va sortir corrents. La dona es va posar a cridar: «Al lladre, que algú l'aturi!» Un senyor gran, que estava assegut a un banc, va veure el lladre i amb el bastó li va fer la traveta. Per sort, just en aquell moment, passava un policia que el va detenir allà mateix. L'home gran va recuperar la bossa i la hi va tornar a la dona, que li va donar les gràcies molt contenta. Okay, so that was very nice and it was more colloquial. I'm going to move on to step 7, which is a more sophisticated but colloquial version of this same text. So it's preparing the read aloud, and let's listen to it. Per 7 de 0,5, nivell M0. Aquí tens la versió completa del text.
ara amb una estructura més rica i un vocabulari més acurat. Una dona s'havia quedat embadalida mirant l'aparador d'una botiga. Duia la bossa dins la cistella. De sobte, un home que passava per allà, en adonar-se que estava distreta, va aprofitar la situació per sostreure-li la bossa i fugir cames ajudeu-me. La dona va començar a cridar desesperada: «El lladre! El lladre! Aferreu-lo!» Un home gran, que ho va presenciar tot des d'un banc, va reaccionar ràpidament i li va fer la traveta al fugitiu amb el seu bastó. La fortuna va voler que just en aquell instant passés per allà un agent de policia, que el va poder detenir immediatament. L'home gran va recollir la bossa i la va retornar a la seva propietària, la qual, visiblement alleujada, li va agrair enormement el gest. Okay, that sounded very nice. Let's move on 2 more steps and I'll see if I can get the final, even more sophisticated version. Okay, so now this is step 9. Pas 9 de 9, nivell MC. Finalment, aquí tens la versió completa del text amb el registre més formal i elaborat. Aquesta narració utilitza un llenguatge ric i precís, adequat per a un context escrit o una exposició oral formal. Una dona es trobava absorta contemplant l'aparador d'una botiga. Un individu que transitava per la zona, en percebre la seva distracció, va aprofitar la conjuntura per arrabassar-li la bossa i emprendre una veloç fugida. La víctima, presa del pànic, va esclatar en un clam d'auxili. «Atrapeu el lladre! Que no s'escapi!» Un ancià, testimoni de l'escena des d'un banc proper, va demostrar uns reflexos sorprenents i amb un moviment sec del seu bastó va fer trobocar el delinqüent. Providencialment, en aquell precís instant, va fer acte de presència un agent de l'autoritat, el qual va procedir a la seva detenció sense dilació. El ciutadà exemplar va recuperar el bé sostret i el va restituir a la seva legítima propietària, qui, profundament commoguda, li va expressar la seva immensa gratitud. M'hem acabat. Els 9 passos. Ha estat un plaer treballar amb tu en aquest text. Si tens cap altre fragment que vulguis analitzar, no dubtis a enviar-me'l. Okay, we won't do that. What I want to do now, though, is to show how you can copy the feedback. So we'll go here, and what we want to do is to, whoops, I'm trying to select all the feedback. So there we are. I think I'm doing that all right now. Obviously it's not going to have the reading, but I'll show you how we can do that later. There we are. So copy that, and then you only really have to open a copy of Word somewhere. I'll do that off camera here. So I'm just trying to move. Now I'm going to paste in the feedback that I've copied, and we'll see them going in there straight away. It's probably a bit grey, so what I'm going to do is I'm going to choose it all there, and I think we're going to get black text there, and I'm going to change it so that it's in Catalan. I'm doing all this off screen, and there we are. I think you can see that it is it's saving all the
the feedback there. Okay, so I'm going to close that down and we're going to go back to here and feedback complete. So if I then click on start a new session, which you can't see because it's just outside, you should be able to see all the past sessions. And if you click on them, you can go back and see all the feedback. Although I think the only thing you can listen to is the very last part. But there is a way to listen to something you've got in a Word document or on the web page. I'll demonstrate that in a moment. There it is. That was the last part of it. My primary aim with this brief recording is to ascertain whether the session is being properly logged. This brief entry should more than suffice. I believe that covers everything. Thank you. Okay, so that's the end of that.